MBA department has also been awarded PhD in Business Management. On the thesis titled The Effect of Incidence of Training on Perceived Transfer of Training in Select Nationalized Bands of 10 cities. I request guest of honor to felicitate her with a memento. I now call upon Dr. A. Mariadas, Lecturer in Economics and Dean of Administration, and Mrs. A. Anjani Kumari, Lecturer and Dean of Commerce, to the dais. This book is the outcome of the National Seminar on Emerging Trends in Commerce, organized by the Department of Commerce in collaboration with the Department of Commerce, Osmania University, and sponsored by the UGC. May I request our Chief Guest and Guest of Honor to join them in releasing the book. May I request our Principal to present the copies to dignitaries on the stage. Our guest of honor to felicitate Anjani Kumari and Mariadas, and chief guest to felicitate them with a memento. Lecturer in English. She has authored Encounters, a collection of 21 short stories and anecdotes. Published by Writers Workshop, Kolkata in December 2014. She has dedicated this book to her beloved son, 20 years old son, Abraham, whom she lost in a tragic accident. Mrs. George also has authored anthology of poems titled Reflections, Encounters and Reflections, have been published by Writers Workshop, Kolkata. Dr. K. Aditya Kumar, Reader in Zoology and Senior Most as the Head of Department of Environmental Sciences, Treasurer and President of Loyola Staff Welfare Association, Examination Cell Member, Block in charge of the Agriculture Science Block, and the Academic Audit Cell Coordinator. May I request our Honorable Chief Guest and Guest of Honor to felicitate him with a shawl and memento. I now invite the Deans of Loyola Academy to the dais. They are appreciated by Sai Prasad, Lecturer in Chemical Engineering, IQAC Coordinator, and Dean of Developmental Affairs. Mrs. Grace Israel, HOD, Department of Engineering and Dean of Student Affairs. Mr. PVR Sai Prasad will now. Mr. PVR Sai Prasad is the Dean of Developmental Affairs. Next, we have Mrs. Grace Israel, Head, Department of English and Dean of Student Affairs.
Dean of Arts. చాలా మర్యాదపూర్వకంగా చాలా గౌరవపూర్వకంగా తమ యొక్క పనిని ఇచ్చిన పనిని బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించారు. వాళ్ళందరూ కూడా బహుమతులు ఇచ్చి శాలువా కప్పి మేనేజ్మెంట్ వారు ప్రత్యేకంగా సన్మానించాలని అనుకొని చేస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా కరతాల ధ్వనులతో వాళ్ళందరినీ కూడా సత్కరించాలని, వాళ్ళందరూ కూడా గౌరవించాలని కోరుతున్నాం. దశలమ్మ ఎప్పుడు నవ్వుతూ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇనుగో బ్లాక్లో అందరికి చిరపరిచయమే. ఇప్పుడు చక్రవర్తి మన మరుగుదొడ్లన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా తన ఇల్లులాగా చూసుకుంటూ చాలా చక్కగా మనకి సేవలు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన లేకపోతే మన యొక్క జీవితం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు. పగలనక రాత్రనక ఎప్పుడు పిలిచినా కానీ మనకు అందుబాటులో ఉండి మన సేవలు చేస్తున్న చక్రవర్తి గారిని గౌరవించడం మన యొక్క గౌరవంగా భావిస్తున్నాం. అంతేవిధంగా వారి సతీమణి పరంజ్యోతి కూడా ఎంతో నవ్వుతూ అమ్మలాగా మనలందరినీ కూడా చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ తమ యొక్క కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వారిని కూడా మనము గౌరవిస్తాం.